pasa, máquinas? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Como sabéis, nos gusta conocer las historias, nos gusta conocer a los jugadores de Fortnite. Pues en el día de hoy vamos a reaccionar, o bueno, reaccioné mejor dicho, a la historia de Mitro. Vamos a conocer su pasado, lo que ha hecho, cómo fue el cambio de equipo, absolutamente todo. Pero antes, saludemos a un máquina. Hoy saludaremos a Zerok, que nos dice: soy máquina porque cuando me iban a asaltar grité Código imStarK y me dejaron en paz. Así que ya sabes, si quieres estar a salvo, quieres tener 200% más de belleza y ser una persona exitosa, código imStarK en la tienda de Fortnite. Vamos a ver un documental que no mucha gente se ha enterado que lo han subido. De hecho, fueron los mismos de Team Liquid. Que es un documental parecido al que tiene Buga, parecido al que tiene muchos jugadores, pero de Mitro, ¿vale? De Mitro. Así que vamos a escuchar la historia de Mitro. No hay... Ay, no me digas que no hay subtítulos. Pues bueno, ¿queréis que os diga lo que digan? No lo vi, no lo he visto, no lo he visto. I never thought about going professional in a game. That was like a dream come true. En plan, ¿queréis que deje el... ¿Entendéis inglés? Very talented player. Completely blows up to become a huge superstar overnight. Fan favorites, mathematical favorites, analytical favorites. Some could say even logical favorites. Every game I see him in, he's at least top 5. This guy is incredible. Possibly. This guy is incredible. La Mitro Classic. El loco Mitro. ¿Ese es el hermano de Mitro? Enfermo. This is insane, so scary. His board ethic resulted in some ratings. This is why they're the best. And then this snipe here from Mitro. They started showing their true colors and intentions. Ik had zoiets van, ik had als ouder beter Amigo, ¿en qué está hablando? I felt like I should have known better as a parent. ¿Cómo? ¿Entendéis inglés? moeten weten. ¿En holandés está hablando? He wanted to leave. He was very frustrated. We all felt. Es que aquí donde le ves al Mitro que parece niño en defensa, después es un enfermo. And I needed someone to help me. Liquid Mitro. Tremendo puente. Zealand, Holanda. Tremendo puente, amigo. What the fuck? Dimitri was altijd vrolijk, gezellig. A ver, estos subtítulos lo entendéis, ¿no? Dimitri siempre ha sido un chico amable y feliz. When he was young, he was always very energetic, sweet, but he was also very shy. Era muy energético, pero que era tipo vergonzoso. Hoi, ik ben Ellen, de moeder van Dimitri. En natuurlijk La mamá de Noël. Dimitri. Y de Noel. Back in the day, like, went to school, went a lot outside with my friends, played a lot of football. It's one of my favorite things to do back then. Dimitri is vanaf het begin af aan eigenlijk al heel sociaal geweest. El Call of Duty, chicos, el Call of Duty. Madre mía, madre mía, madre mía. En ruzie. Dus wat dat betreft, als zij mochten ze ruzie hebben, dan was hij altijd wel degene die dan dacht van oké, we maken het weer goed en we gaan weer verder samen. Dat is gewoon een schatje. Ja, daar kan ik ook niet meer over zeggen, dat is echt waar. We could always. Ja, dat kan ik niet, dat is echt waar. Espera. No me habéis visto esta cara. We could always get along very well. We always had fun together, playing games, playing outside, doing whatever. We were kind of like best friends. Eran como mejores amigos. Oye, te lo juro, tener como un hermano y que tu hermano sea tu mejor amigo, que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Ze speelden vroeger vaak buiten. Ze gingen vaak voetballen, hutten bouwen. En als ik dacht, hé, waar zijn ze dan? Kon ik ze toch vaak ook terugvinden in de tuin. Een voetbalveld. En... Vamos, que era un tipo social. Que jugaba... Mira cómo hace 90s ahí, Mira cómo hace 90s, Mongrel Classic ahí, replays, shit on. Heel graag samen deden. Me,
My brother and my mother. It's a small family. ¿No tiene My padre? dad, he doesn't live here. He lives in Indonesia, so I don't really see him anymore. Toen Su padre vive en Indonesia. Y que no lo ha visto más. hun papa besloot dus naar het buitenland te verhuizen. Wauw. Zag ik ook dat zowel Noël als Dimitri heel verdrietig waren. Het niet konden begrijpen waarom. Y no En puede... dat was voor ons Y Mitro, bueno, a ver, yo creo que esto pasa mucho, ¿no? Pero no podía comprender en plan por qué no tenía padre o por qué se fue. als gezinnetje toen een hele moeilijke periode. Being raised by a single mother was hard. There was always a babysitter coming over. Didn't see my mom that much. Doordat Dice que muchos, o sea, que claro, como su madre se tenía que ir a trabajar, pues que tenía que quedarse con la niñera. wij zo vroeg gescheiden waren, de papa van de jongens en ik, heb ik altijd veel moeten blijven werken. Om toch rekeningen kunnen te blijven betalen. Soms was het best wel lastig om altijd alleen te zijn en alles ook alleen te moeten doen. Van een schoolgesprekje tot Debe ser duro eso, ¿eh? voetbalwedstrijden. Ja, eigenlijk alles. Ja, dat maakte me eigenlijk heel trots dat ze zich zo sterk er doorheen geslagen hebben. Door die toch wel moeilijke periode. I really appreciate the support she gave me during that time because like she's always working, trying to do the best for both of us. Dat mijn kids weten dat ik er altijd voor ze ben, maakt me super trots. En blij. Heel blij. No debe ser fácil tener una infancia sin padre, más que nada por las preguntas que te hace el hijo. O sea, no debe ser fácil ni por la madre, ni por Mitro, ni por el hijo. Ah, bien, Calzot. Este es el entrenador de fútbol de Mitro. Ojo, Dimitri always had a 100% winning mindset. Vamos, que es un puro ganador. Que si no gana, se enfada. Vamos, como ahora. Tijdens de wedstrijden, dan wilde hij koste wat koste toch de wedstrijd winnen. Toen Dimitri nog voetbalde, hoorde hij altijd bij de... Era de los mejores jugadores del equipo. Oefeningen, door dat goed te doen, door nog eens een keertje extra zijn best te doen, dat die oefeningen dan ook echt goed gingen. Hij was ook heel... A ver, fuera coñas. Ahora me pones a Mitro jugando en... Espera, que ahora no me voy a acordar de ningún equipo holandés. Del PSV Eindhoven. Me pones jugando en la cantera del PSV Eindhoven, me lo pones ahí. Me pones una foto que es canterano del Ajax y me lo creo, fanatiek. Speelde in de spits. En ja, hij vond het ook het leukste wat was om doelpunten te maken. Nou, Dimitri, dat was toch wel een echte teamspeler. Hij speelde hem, zeg maar... Que sabía jugar en equipo. Voor zichzelf, maar ook voor het team. Dimitri geeft zich... Míralo, míralo. Haciendo flexiones el tío, Para hacer buenos 90's. Madre mía. 100% voor eigenlijk in alles wat hij doet. Of het nou gamen is, sporten. Eigenlijk wil hij gewoon de beste zijn. En dat stukje zie je dus bijvoorbeeld terug in het gamen. Vamos, un puro competidor, que quería ser el mejor siempre. Mitro tiene 18, ¿verdad? O más. O 19 o así. Person, especially when it comes to games. Because his mindset is to always be the best and always win. He just plays. ¿Quién era ese? Este es su hermano. ¿Y ese quién es? Mitro es bien. Oh, el mejor amigo de Mitro. Bert van Stinsel. He just plays for about 11-12 hours a day. Every day. Que juega 12 horas al día. His work ethic just stems from my mom just working all day. And I think they passed that on to us. And I think it's resulted in some great things. Met Noël is hij eigenlijk vaak aan het gamen samen. Ook al van jongs af aan. Omdat zijn broer groter was. Altijd al natuurlijk. Siempre juega con su hermana juegos. De mogelijkheid om videospelletjes te spelen. Wat hij dan ook vol overgave deed. I started playing like Super Smash Bros, Pokémon, all that. Then after that I got my first PlayStation. ¡Hostia! Yo tuve estos cascos. Yo tuve estos cascos. Eran los que estaban de moda en esa época, te lo juro. And I started playing Call of Duty on that. That's when I like got competitive, you know. He was like global in CSGO. He was like so good. Global en CSGO. Tremendo enfermo. He was younger than me. And then he just overshadowed me at some point. I was always better, you know, so maybe not always, maybe not in the start, but after a little bit.
Tremendo enfermo. got into Fortnite. I started playing Fortnite because of one of my like old friends. He told me like it's a good game and stuff. Then I tried it. I played one game and I died instantly. So I just stopped playing it for a little bit. And then Que empezó a jugar a Fortnite por un amigo suyo y que murió en la primera partida y se rayó y dejó de jugar. I came back and I thought it was the best game. Zodra Dimitri Fortnite ging spelen, was het eigenlijk al heel snel duidelijk dat hij daar heel goed in was en is. Hombre, ¿cómo no va a ser mejor? Got some YouTube videos on my channel like high kill squad gameplays. Eso es, Like one of the te lo juro que estos vídeos de solo versus squad con un montón de kills, más uno en el chat ahora mismo si extrañáis este tipo de vídeos. O sea, esto ya no se puede hacer. Skills I think was like a world record for some time. Eso era God, bro. And that got a lot of views. Daardoor is hij eigenlijk heel snel gegroeid, bekend geworden in de scene van Fortnite en kreeg hij ook uitnodigingen om aan toernooien mee te doen. It was a blitz show. O sea, fijaros esto, Lo invitaron a torneos porque estaba subiendo vídeos a YouTube con muchas kills. Y entonces decía, hostia, esto es bueno, vamos a invitarlo. Showdown was like one of the first tournaments. Bro, ese Free Fire, bro, ¿qué es eso? I got first in that and that gave me an Y quedó invite primero. to skirmish. Y lo invitaron para la skirmish. Some teams reached out to me after I got first place in the Blitz Showdown. Yeah, it was like a dream come true because I never thought I was gonna like join a team or something like that. Toen Dimitri zijn eerste contract mocht gaan tekenen, waren we in eerste instantie heel blij. Het is van, hoe kan dit? Geld verdienen met wat je leuk vindt. When I was 16, I signed my first contract. Con 16 firmó para Atlantis. Flew to the World Cup with my brother. My mom came as well from the Netherlands. I never thought something like that. Míralo, míralo. That was gonna happen, you know. I was nervous, and like then it actually started. You know, the tournament started. We are all so excited to see these two play. Ladies and gentlemen, it all comes down to this. No, amigo, la World Cup es lo mejor que le pasó a Fortnite. Por favor, el próximo año, si no tenemos Copa del Mundo, dejo la vida. Millions watching across the world. Toen we in het stadion zaten en naar Dimitri mochten kijken dat hij meedeed aan de World Cup, was ik zo ontzettend trots en blij. You see the stinks right now going down on Mongrel. And Mongrel gets immediately ripped in two as it seemed like the lobby began to focus him right there. I only really remember the first game when Mongrel died early. I had to clutch. I got like 5 kills. Mega, Mitro, and Scar Se quedó solo y hizo 5 kills. still coming on in. Zayn and Saf just sitting pretty. Mitro just got a double, I think. And top 3, and that put us in a really good situation in the tournament. La clucheó él solo y quedó top 3 de la partida con 5 kills. Mitro and Mongrel, full HP, and they storm roll through. Look, they're just stealing and bomb rushing, and that's gonna be it. Aquí matando a Kicks. After the World Cup, we stayed there for a couple days, I think, just with the family. I think it felt good because I like gave something back to them. They could come over. We went to see America together. Cuando terminó la World Cup, que estuvo 2 días ahí. I felt like all the hard work paid off. Oye, que quedaron top 6, bro. Ahí no lo veis, pero ganaron $450.000 a repartir, es decir, 200.000 cada uno. Top 6, o sea, el sexto mejor dúo del mundo. Sexto mejor dúo del mundo, Para el highlights. At the beginning, he was really happy because he was officially an esporter and pro player. Maybe a few months after we signed the contract and the honeymoon phase of us and the team was basically over, and they started more just showing their true colors and intentions. The rules in the contracts. Ahí, ¿os acordáis lo de Free Mitro? Que también hubo una campaña de Free Mitro para que le dejaran salir de Atlantis. Not really like good for me. It was more good for the organization. Het team waar Mitro toen de tijd voor werkte ging steeds meer van Dimitri vragen wat eigenlijk niet in het contract stond, maar ze wel opeisten. ¡Hostia! ¡Hostia! O sea, lo que está diciendo es que el equipo estaba como diciendo, vale,
tienes que hacer esto o tienes que darme lo otro. Es decir, estaba proponiendo o informándole de cosas que Mitro no había firmado. O sea, que no estaban en el contrato. Wat hem heel verdrietig maakt, want dat paste gewoon niet bij hem. Shortly after that, Dimitri just told them that he wanted to leave and that he couldn't, and he was very frustrated and he felt Quería very salir del equipo, pero no powerless. podía. He felt very powerless. Ik merkte na verloop van tijd, toen Dimitri het contract getekend had, dat Dimitri steeds stiller werd. Hij veranderde van een hele enthousiaste, gedreven jongen in een stille, teruggetrokken. ¡Wow! Fijaros cómo le afectó lo del contrato. O sea, pasó de ser una persona, dice, súper extrovertida y que le gustaba salir, a ser introvertida, callado y de no querer salir. What the fuck? Was ook sneller geïrriteerd en boos, wat veel... Como estaba enfadado, estaba frustrado, ¿no? We started having arguments about stuff that happened. We were sometimes confused about things because there was such bad communication. Sometimes they tried to manipulate us against each other. I think it was just a whole lot of stress that was very unnecessary. Atlantis intentaba manipular, tipo, para que se enfrentaran entre ellos. ¿Qué coño, Atlantis? ¿Qué suerte que están cerrados ya? ¿Qué hacen? In my life and my career. Ik heb me in het begin zeker schuldig gevoeld toen we het contract allebei getekend hadden. Ik had zoiets van, ik had als ouder beter moeten weten. Echter, er zat zoveel druk achter vanuit het team, dat je dan als jonge jongen en onervaren ouder dat dan toch tekent. Los malditos contratos, la que te la pueden liar. Gezien, geen goede beslissing was. Dice que firmar por Atlantis no fue una buena decisión. Increíbles factores que se están soltando por aquí. In de periode dat het niet goed ging met Dimitri in het team, qua wat hij allemaal moest doen, gaf dat veel spanningen binnen ons gezinnetje. En había mucha tensión. Dat was een hele moeilijke periode. We zaten ook als gezinnetje toen niet goed in elkaar. En na een tijd kwam via Brianna, zijn huidige manager, agent, hulp. En toen is het heel snel stukken beter met hem gegaan. Brianna came to my life when I was having problems with my contract and I needed someone to help me. Dimitri, hasta que no tuvo manager, tenía como como la relación con su familia estaba difícil, porque él estaba como asqueado o estaba frustrado por que no podía salirse y entonces como que respondía mal a su familia y no iban bien las cosas hasta que apareció, que dice Brianna, que fue es su manager y le ayudó a como a mejorar esa situación. Ik ken via een andere Fortnite-speler die ook een beetje in de problemen zat bij hetzelfde team. Brianna helped me with everything, with the contract. She made sure the org didn't come to me anymore and they came to her. And that was very important actually because she helped him set up the flights. She would just make sure he didn't have to do things he didn't have to and that they wouldn't put him in a situation where he felt pressure to do something that he didn't need to do. Básicamente él tan solo se tiene que dedicar a competir y a jugar al Fortnite, que eso es lo que se le da bien, y no hacer gestiones y decisiones que él no sabe o que no ha tomado nunca o que no sabe qué tiene que hacer. Ja, is ons contact eigenlijk alleen maar beter geworden. Ze steunt hem waar ze ook maar kan. En ons gezinnetje ook, als er is iets speelt, staat ze altijd voor ons klaar. Yeah, I kind of have two mothers because Brianna just helps me with everything. I can message her whenever I want, if I need something, if I need help. My mom always does everything for me. Pero no muestra la cara de Brianna, I don't have to do anything in the house, so I can focus fully on my game. So my mom and Brianna just took off all the pressure off my shoulders because they do so much for me. Dimitri felt like he could trust someone outside of the family again. It was really helpful for him to also have someone to talk to that wasn't me or my mom, and someone that had an unbiased opinion about things that were happening. Doordat Mitri steeds verder groeide in de Fortnite-wereld, hij meer toernooien ging spelen, was het ook vaak op vrijdag al beginnen, vrijdagmiddag, terwijl hij dan naar school moest. Los Friday Fortnite, será esto. De school waar hij toen de tijd studeerde, gaf daar geen toestemming voor. En nadat ik hem wel eens een keer ziek had gemeld, kon... Léete eso bien, ¿eh? Tenía torneos los viernes y la escuela no le permitía saltarse las clases. Y la madre tenía que decir que estaba enfermo
para que Mitro pudiese jugar los torneos. O sea, Konden we dat natuurlijk niet blijven doen. En zijn we er eigenlijk achteraan gegaan om hem thuisonderwijs te laten volgen. Brianna, she helped my mom with like the homeschooling because the school where I was going to didn't really want me to be homeschooled. So it was like... Oye, soy yo, Holanda es demasiado bonita, chicos. O sea, Holanda parece que ha salido una película. Todo nevada ahí con el velero, con... Vamos, ¿qué es esto? Really hard. It took a couple months, I think. Vanaf het moment dat Mitri thuisonderwijs kon volgen, ging het nog beter met zijn Fortnite carrière. Omdat hij nu vanaf 's middags tot 's nachts Fortnite kon spelen. En dan in de andere vrije uurtjes wat aan school kon doen. Als je iets wilt, doe het gewoon. Ga er 100% of nog meer voor. Wat je keuze ook is. En dan sta ik achter je. Buenas palabras, eh. It was in the evening. Free and Mitro! I was just reading Twitter and someone sent me a message and they said like, yo, did you put this out there? Or did you guys make people tweet this? But we were unknowing at the time and it just blew up from there. Ik heb hashtag Free Mitro ontdekt terwijl ik al lekker op bed lag. En de oudste Noël me vol enthousiasme halverwege de nacht opbelde van... Mam, moet je kijken wat er allemaal gebeurt op Twitter. O sea, el hashtag Free Mitro salió de la nada. No lo promovió él. People started tweeting it because they thought I was in a bad contract. So the movement Free Mitro was basically to free him from the organization because they didn't want to let him go, but he wanted to go and everyone on Twitter knew that and they just all spammed Free Mitro so the organization would see it and maybe consider letting him go. And it like fully blew up. TVU tweeted it, like everyone tweeted it. Getting like fans from all over the world is like insane. Would never think that would happen. Was die zo snel wereldwijd bekend, Wereldwijd. getagd enzovoort, dat het team hem wel moest laten gaan. Dus dat was voor ons eigenlijk zo O sea, por la presión social del equipo, o sea, del equipo, de todas las redes sociales, Atlantis tuvo que dejar ir a Mitro, eh. onwerkelijk, maar wel een droom die uitkwam. Want dat is wat we al heel lang wilden. En nu was het gewoon echt werkelijkheid aan het worden. Because of good willing people, he could get out and it was the best thing ever and I'm still grateful for anyone that tweeted that day. And I think he is also still grateful for that to this day. And I'm happy I can finally move on. Oye, bro, este puente... ¿Qué es eso? Esto es de película esta toma, Mitri kreeg na het beëindigen van het contract met het vorige team heel veel aanbiedingen. We waren heel sceptisch, want we wisten niet wat we zouden tekenen. Want na de slechte ervaring vonden we het toch een hele moeilijke. We hebben dat ook aan Brianna eigenlijk overgelaten om met alle teams te gaan praten. En te kijken van wat willen we en wat wilde Mitri vooral. Dus dat we niet nog een keer in zo'n situatie terecht zouden komen. I would definitely say he's always been on the radar as far as somebody to look out for. And when he put out his post that he was going to be released and be a free agent, I immediately reached out to Brianna and was like, hey, please involve us in these conversations when the time comes. Would love to do whatever we can to give Dimitri a good home. Knowing of his track record and his skill set and his popularity, as well as the fact that he was from the Netherlands, was really interesting to us. And so we started talking and to try and figure out if we can work together. When Team Liquid came into the picture... Pero tardó bastante fichar para Liquid, ¿no? No fue instantáneo del estilo sale de Atlantis y ficha para Liquid. Estuvo como un montón sin equipo. He would actually care the most for Dimitri and just try to support him to reach his goals the most. From day one, it's been abundantly clear how much the people around him care about his well-being. They've been in all the conversations with Liquid, always wanted to make sure that he finds a good home. And they go to the absolute max to make sure that his career flourishes. And we have a great relationship therefore because our goals are the exact same. It's really just about like unlocking his full... Amigo, a ver, ese ratón y ese teclado parece el típico que te vas a comprar al bazar que tienes abajo de tu casa que te cuesta $3. A mí no me engañan, ¿eh? Potential.
And so when he's comfortable, when he is feeling good, he is going to make the most out of his career. And that's really the main thing that we need to focus on our end. When that is the case, I think all the pieces fall into place and both parties will do better. Esto fue en... Ostras, ahora... Wow, Ah, no, January. Ah, pues ya ha hecho un año. ¿Qué? Hace más de un año que Mitro está ya en Liquid. ¿Estoy en un cumpleaños? ¿Cómo pasa el tiempo rápido? Yeah, I think it became like better after getting with Team Liquid. Seeing him be excited to like do stuff with us, film, just participate, be part of Team Liquid is something they love to see, and they let me know every time he lets them know he's happy, or when they see something cool we're doing with him and working with him, even in everyday conversations. It's just a very mutual excitement, I guess, having him here. Like, we love interacting with Dimitri, love that he loves interacting with us. He's getting a lot more confident in who he is as a person. You know, we're just here to help him grow as a person as well, get out of his shell. For me, it did feel as a new chapter in life. Qué bonito, ¿eh? No me ponga la World Cup, que voy a llorar. First, my main goal was winning World Cup. That didn't happen. So after World Cup, the biggest tournament's FNCS. So I wanted to win FNCS, and that was my biggest goal. ¿Quiere ganar una FNCS? Pues creo que no la ha ganado todavía. And welcome to the FNCS Grand Finals. A month's No voy a comentar nada al respecto. work, all coming down to this 2 days. It is time. Fortnite, let's go. When we went into the final, we had our spot start, no one there. There was a high chance we were gonna win. Es verdad, ganó. Es que claro, como no estuve yo en la de Stark, parece ser que esa temporada se ha esfumado del mapa. Mitro, Mongrel, and Tayson started off the first day just stomping everybody. No way! What? No way! With a big time knock, Mitro is cooking up. Madre mía, bro. De eerste potjes gingen super goed, dus dat gaf eigenlijk alle reden om relaxed te zijn. The victory royale, 2 of them here at the grand finals, accrued by Mongrel, Tayson, and Mitro. Nice. Pero es que tener free ese spot, ya me dirás. They are popping off, and they're gonna get themselves a huge lead on the leaderboard. They were very dominant and had a pretty good lead. Can they still build on their lead? Because already. Oh my god, ese fusil era God, eh. Everyone is playing catch up to Tayson, Mitro, and Mongrel, and now they are looking to contest. Their first day was so dominant. Yeah, so that was kind of the first day for EU. A lot of action, some sprays, some team damage too. It was amazing, Z. When I was watching the FNCS, I was watching FNCS in-game spectating mode, and I was just trying to see whatever happened. And ¿Qué? ¿Qué es esa jugada? Porque yo no he visto eso. Porque no he visto esa jugada yo. I was just trying to see whatever happened and constantly messaging my mom and Brianna to keep up to date about what was going on. I'm so excited to get into it. Here we go. It is Fortnite time. Grand Finals Day 2. Game 6. What the fuck, bro? ¿Qué fue esa jugada? People started coming. This is the ultimate mental check. In the end, it became very tense because they kept dying. En algún 12 horas, sí. The Titans that had pulled away, they've been shut down. So we got a little bit nervous, you know. It was a team like coming closer. En tot op het laatste moment was het eigenlijk onduidelijk of ze gewonnen hadden, want het lag maar aan een paar punten. The final game right here, right now. In the last game, we just tried to make the game as hard as possible for the other team that was second. Chat, si alguien me puede buscar la jugada esa de Mitro, por favor, la que sea la zona y vuelve con el crashpad, la quiero ver ya. Mitro says Europe is ours and you're going to have to pry it from our hands here. Our strat was to land on the team that was in second place, so they couldn't get any more points, and like we made them die, so that was perfect. Oh, between them in the safe zone, and the ambush, Janice goes down. It's it. It's over. Let's go! Let's go, boys! Mitro. Level up, level up, level up,
Oye, Holanda, Países Bajos, me parece una locura. Toen ik zover was, ben ik gillend naar boven gerend, naar Dimitri's kamer, om hem daar mee te feliciteren. I think it was like screaming. Everyone was just happy. I think we ordered some pizza. He didn't care about anything except that like accomplishment that I'm the best. I have this pickaxe, nobody else does. Literalmente a Mitro le gustaba, o sea, quería ganar la FNCS nada más para tener el pico de la FNCS. Le importa una mierda los 40k de euros. Le importa más el pico. Made me and everybody else here super happy and proud. Na het winnen van de FNCS had ik echt zoiets van, wow, eindelijk. Want Dimitri had een moeilijke periode gehad. En dat hij dan, ondanks die moeilijke periode, juist daarna zo'n mooi toernooi kan winnen, was ja, geweldig. Obviously, I'm very proud of him for reaching one of his main goals. Oye, chat, me da toque la barba de su hermano. Obviously. Bueno, la barba. Esto de aquí. El pelo pelirrojo que le sale aquí me da toque. I'm very proud of him for reaching one of his main goals. But that would not change the fact that I would be proud of him regardless of what happens. Ik ben heel blij en eigenlijk ook trots dat Dimitri ondanks zijn succes zo gewoon is gebleven. Bescheiden. De Dimitri die ook voor het stukje Fortnite was. In het begin had ik nog niet het idee dat Mitro een van de beste van de wereld zou kunnen worden. Noël, zijn oudste broer, maakte er maar wel attent op van hey joh, het gaat wel heel goed met Dimitri. En ondanks dat we wel behoorlijk wat struggelingen hadden in het begin, heeft hij gewoon de beste keuze ever gemaakt. Tot nu in zijn jonge leventje. No debe ser fácil para un padre dejar tomar la decisión de su hijo, tipo, que se convierte en profesional de un juego. My goals for the future are to keep supporting my family, going pro in a different game if Fortnite isn't there anymore. Dice, ser pro de otros juegos si Fortnite no está ahí más. Or be professional streamer maybe. Yeah. Hearing that Dimitri wants to support our family, like how my mom supported him and me growing up, I think it shows that we are a good team together and that he actually cares a lot about his family. Het feit dat Dimitri aangeeft dat zijn hoofddoel is voor ons ook te zorgen, geeft voor mij aan dat het een goede jongen is. Het overmand me eigenlijk ook met liefde. Ik weet niet zo goed wat ik erop moet zeggen. Ik vind het gewoon geweldig om dat te horen als moeder zijnde. Ik hoop dat voor Dimitri in de toekomst dat hij gewoon zo goed blijft dan dat hij nu is, of dat hij zichzelf nog gaat verbeteren. En dat hij ooit nog eens een keer de World Cup... Que va a ganar la World Cup, ojalá. ¿Os imagináis que Mitro gana la siguiente Copa del Mundo de solos? Als beste e-sporter van de wereld gaat winnen. I hope he keeps growing his career and just becomes an even better e-sporter than he is now. For the future, I hope he just keeps on doing what he does best, and that's just play the game a lot and have fun while doing it. And I think he also already set his eyes on the prize of the next World Cup. Ik hoop voor Dimitri dat hij in de toekomst nog een aantal jaren sowieso als professioneel gamer bij Liquid mag spelen. No sé vosotros cómo lo estáis viendo, pero yo estoy viendo que la siguiente Copa del Mundo, que esperemos que va a haber, o sea, puede ser primero el final para muchos players, tipo gente que lleva desde el inicio de Fortnite y se pone la meta de hacerla bien en la World Cup y no la hace bien en la World Cup, no clasifica. Ahí podría ser el final para muchos players, podría ser la oportunidad de muchos players nuevos para conocerse. Y lo segundo sería una prueba de fuego para Fortnite, a ver qué hace y cómo se reinventa después de la Copa del Mundo, porque después de la Copa del Mundo es cuando vino el Chapter 2 prácticamente, después de 2 seasons. Entonces yo creo que es muy importante la siguiente Copa del Mundo, que al menos este año no va a haber. Veremos la siguiente, pero opino que va a tener un papel bastante importante en todos los niveles, por los jugadores, por los, o sea, por la temporada, por el juego, por todo. Minder gaan, wat natuurlijk wel zo zal zijn dat hij binnen Liquid een hele leuke functie kan gaan vervullen als bijvoorbeeld begeleider bij nieuwe jeugdspelers, gamers, coachen, nou dat soort dingen. If there's a new World Championship, I'm gonna obviously try to win that as well. Ja.
Para el highlights. Mitro ganando, ¿eh? ¿Qué os ha parecido el documental, Sinceramente, 10 de 10,